So what do you see right now? The second one. What are we looking for? Lovely. And what do you see now? Still, what are we looking for? At least for me. Maybe others are seeing differently. Yes, this is the same for me as well. I keep it on the. I don't know what to do. It says that I'm sharing. Are you sharing the full screen maybe, or just... I was sharing the full screen. I was sharing the full screen. Is it better if I don't? No, I think that should be correct. Are you able to go into the slideshow view? Yes, that's what I was using. That's what I was using, but it seems that you can't see that. Yes. Maybe if you just share the PowerPoint application, maybe that'll work better. Okay, so you have my slides. Do you want me to send them to you again? Yeah, no. I can do that for you. Yeah. So I'm going to stop sharing my screen? Yes, I took over. I'm on lovely. Lovely. Yes. So could we go to slide 2? We are on the 2. Lovely. So I'm sorry about the technical hitches, but I'll just recap. So what I was saying at the beginning was that we are a journal that exclusively publishes case reports. There are many, many journals that now publish case reports. So what is different about our journal? What is different about our journal is that we're looking for something new to learn. And everything that we learn is based on patients. Now, those patients are on your ward, in your department. And they are patients who every day you'll see somebody. And not every patient, but some patients you will take us to and say, come with me, come and look at this patient, come and speak to this patient, come and examine this patient's chest, come and look at this patient's hernia. There is something special that I want you to learn from here. And so we're looking for something that you can definitely learn that is based absolutely on a patient. And this is what I mean when I say it's online bedside learning. Classical bedside teaching, but it's online. It's from a manuscript. Now, on slide 3, what I show you is how to translate what you're seeing in your department with the patient in front of you to what you write in the manuscript. So we begin by asking the patient directly, can we write about you? Can we take photographs of you? Can we use your images from your x-rays, CT scans, ultrasounds? And would you like to share in this writing? There is a special part of the manuscript which is only for the patient, and they can give their perspective. And I'm going to talk about that patient perspective in a moment in more detail. But what I want you to do, once you've made your decision that you want to write a manuscript and you want to send that to us at the BMJ, is that I want you to go straight to the Case Reports website and download our template. The reason I want you to do that is our templates change, and I'll explain why they change. And our templates have very, very specific guidance and instruction about what to write and how to write it. So download the template, and I'm sure we'll have time at the end to look at the website and see where you can find those templates. Use formal medical English. Now, I'm sure you're aware of this, that when we all talk to each other, we use jargon, which is fine. Medical jargon is fine, but we use abbreviations. So, for example, instead of saying blood tests or hematology or biochemistry analysis, we just say bloods. Instead of saying laboratory results, we just say labs. Instead of saying that the patient was discharged, we say the patient went home. Instead of saying the patient made a full recovery, we say the patient did well.
So those are colloquialisms. The patient did well. Labs, bloods, these are all colloquialisms. Use formal medical English, just the kind of English you would expect to see in a textbook. Doesn't matter if it's US or UK English. The aim of the journal is not to be difficult. The aim of the journal is to present everybody in the world's work in a way where everybody else in the world can understand it. And it's always easier to do that if everyone sticks to the same formal language, because colloquialisms don't translate well from one country to another. The next thing I want to show you is that I want you to illustrate your case report with as many images as you can that you think are helpful. Some of these images are not the images that you see in your x-rays. Some of them need to be drawn, hand-drawn even, or drawn with some basic computer software, and we'll look at those in a moment. After that, I want you to go carefully through the manuscript, and I want you to check, is there any material here that I've written that identifies the patient, or material that is not essential to the medical point that I want to make? All that extra material should be deleted, because publishing now is different from publication 50 years ago. There was not much consequence to the non-medical world of publishing a case report about a patient years and years ago, because only medical people saw it. Only a few paper copies existed. Now, with the internet, infinitesimal views of a manuscript are possible for anybody who has a subscription, or for anybody for whom our online content, our online material becomes available. And you'll be surprised at people who have no connection with medicine, who will browse a case report, who will browse a medical journal. And in that situation, your patient has suddenly become more vulnerable. So I'd really like you to take that into consideration and do everything you can to protect the identity of the patient. The other thing is, when patients consent, they think that they're doing something that, out of gratitude almost, for the doctors who have looked after them. They don't always appreciate the ramifications, the consequences of what happens when their material has been published online. I mean, we know this. We know on social media that people share content that later on they come to regret. So please take this seriously, and please remove any extra patient information you have in your manuscript that is not essential to medical learning. Lastly, that informed consent that you have from the patient initially when you went up to them and said, can we start this process? What I'd like you to do is I'd like you to make sure that they've read what you have written, have seen the images, they have added their own section in their own words to the patient perspective, and only after that do they sign the actual consent form. Please use our BMJ consent forms. We cannot accept consent forms from your hospitals or your health institutions or your universities. And the reason for that is, if you look at the wording on our BMJ consent forms, there are very specific things that the patients are agreeing to. So please read those. If for some reason you need a regional language translation, then that can be arranged. But we have formal Turkish consent forms that should be available to you. Now, I'm going to talk a little bit about what happens after you've submitted your manuscript and the review process. So we'll come back to revising your manuscript. But again, I want to emphasize, as you see in slide 4, online bedside learning. What are we looking for? We're looking for a patient who is on your ward now, not someone who is discharged, for whom you've got a histology report that is a rare disease. We're not looking for rare disease. We're looking for people who you treat all the time, but I want you to teach us something new or something important about that patient. That is something that we need to bear in mind all the time when we're working. Now, I'm on slide 5, and what you should all be able to see is a picture of a woman's neck with the jugular venous pulse. Can everyone see that? It should be visible, Seema. They can't open their microphones at the moment. Okay.
So on slide 5, you can see a woman with a jugular venous pulse. And I always use this as an example to say, what are we looking for? We're not looking for anything rare. This is one of the most common things you see in medicine. But it's very hard to demonstrate to somebody else the jugular venous pulse. Here we can demonstrate it because this lady actually has constrictive pericarditis. So she has an inflow obstruction from the venous return of the body into her heart. So you can see that dilated, distended vein. Now, what I said was, please can you make this something that is more useful for learning? So do you all see that there's a little graphic trace just under her earlobe? Can you see that going across the screen? And that shows us not only that venous impulse, but it shows us how the venous impulse is changing with time and how it corresponds to the trace. And so although this is a still photograph, this was actually a video taken with the patient breathing in and breathing out. So let's stop here. What are we looking for? We're looking for cases based only on real patients, patients who are there with you in your department, whom you can involve in the writing process where they get to write a small part themselves. Patients where you can take a video, but we don't recognize the patient because you've taken every step you can to anonymize them, and where you have made every opportunity you can to create a learning experience for the person who's reading this. So it's something common here, the jugular venous pulse, but you've turned it into a video, breathing in, breathing out, and you've superimposed that venous trace. This is exactly what we're looking for. Now I'm going to run very quickly through slide 6, which shows, again, an umbilicus, reminding us what a caput medusa is, reminding us of the causes of obstruction of blood flow within the liver. And that little figure, that little diagram has been drawn by the authors. That little flowchart is drawn by the authors. So here you have your patient, that photograph of the umbilicus, and you have the basic science and basic clinical science and pathology all in one place, all in one article. Next one, someone who has a swelling of the groin. And I'm trying to think, oh, what are the differential diagnoses of a swelling in the groin? And here you are, you've put a little diagram that is hand-drawn or drawn with very basic computer software, just to remind us. Imagine that you have a little clinical classroom beside the patient's bed. Online bedside learning. Next slide, how to present that information, slide 7. Well, what do I want you to do? I want you to give us a real history of what's happened to the patient. So while you're writing about in detail exactly what happened on admission, what signs and symptoms they had, what your working diagnosis was, how you worked through a number of differential diagnoses before you came to the final diagnosis that required a very specific treatment. That's difficult to follow. It's difficult to follow from one country to another. It's difficult to follow when we're not face to face. It's difficult to follow when I haven't seen the patient. You can make it so much easier for us by, beside the text, having a diagrammatic form of a patient timeline. Now, the only thing that's wrong with this timeline is now that our journal instructions have changed, we no longer allow months and years to be published. So if you look at the slide, if you look at the middle dark blue, grey bar, you can see months and years written there. And what we would say now is have time 0, 1 month later, 2 months later, 3 months later. So that goes back to what I said. Please download our instructions and make sure that you're following the instructions that are now relevant for this particular study, for this particular template. Okay, so now we go to slide 10. And on slide 10, it's a different way of illustrating a timeline. So here you see we don't want dates, and we start from the time of admission, 1 day later, 2 hours later, the following night, 3 months later, etc. Now, on slide 11, I'm going to start talking about how to present your results. We do want you to write your results in sentences, so in prose, P-R-O-S-E,
so in sentences within the text. But you may also want to use graphs to show your results. And graphs are particularly effective at showing changes and showing multiple different types of results that are happening at the same time. So let's see. Another example is slide 13. And in slide 13, we're showing you how an adolescent's height is changing at the same time as their growth hormone levels. So don't be afraid to illustrate results in graphical form. Here we're illustrating results in the form of clinical images taken before and after. And to help with that information, you can see that the patient has gained weight. You can see the time interval, 2 years ago, 2 years after. So don't be afraid to use more than words. The last thing that I want to show in terms of illustrating information is showing us mechanisms of disease. Now, in this mechanism, this is a biochemical pathway. This has not been taken from a textbook. The authors have drawn it themselves. And we strongly encourage you to use original diagrams that you have drawn yourself, not something that you've taken from a textbook, or if you take it from open source material, please let us know the source because we can't publish it otherwise. But these pathways are exactly what you would be drawing on the blackboard if you were teaching in a classroom just beside your patient. Again, a flow diagram explaining the mechanism of refeeding syndrome, and this has been drawn by the authors. Again, a mechanism that's endocrinological and biochemical, illustrating the effects of supplementation with B vitamins. Now, I'm a surgeon, and so surgery is impossible to teach to anybody without pictures. Take real pictures as close as you can get in your operating theatre and label every structure. If you can send us a video, that's even better. And the video should be no longer than 3 or 4 minutes. Here we're showing when illustration where an incision has been made for a fasciotomy, and it shows us what's happening on the inside of the skin through these dotted lines. Now that's slide 21. So you're showing us operative anatomy, you're showing us where to make incisions. In slide 22, you're showing us where to cut the bone for an osteotomy. And then further on in slide 23, you show us what this bone looks like after you have made your osteotomy and performed your internal fixation. So, learning value, slide 24, learning value. What was there to learn? You can see from what I've said so far that everything is about a patient who you would see in a normal ward. Patients who you see who don't have rare presentations, and it's not a new disease, but it's something that is a classic principle that needs to be reiterated again and again. We can't accept a manuscript where there is absolutely nothing new. So what is it exactly that I'm asking you to do? I'm asking you to present existing information in a new and effective way. I will accept any case in general surgery on bowel obstruction if within that case you insert tables of this is how to think about bowel obstruction in the lumen, in the wall, outside the wall. These are the common causes. This is how often you would expect this. These are the things to look for. That will be published, and it wasn't rare and the disease wasn't new. It's just that learning materials presented with value. So on slide 25, why have I accepted an ordinary chest x-ray that shows how the mediastinum changes or how there is hyperinflation of a lung? I've done this because the author has very kindly sent us the chest x-ray and then shown us exactly what we need to look for on that chest x-ray. That's an example of something that's relatively common, and yet that information has been presented to us in a way that adds value in terms of learning. Slide 26, even better. On the top row are the CT scan images, and on the bottom row, you're showing me what I need to look for on those CT scan images. This is novel learning value.
So when someone is asked to improve the learning value of their manuscript, or when someone receives a rejection decision saying there wasn't adequate learning value, this is what we were looking for. It wasn't rare and it wasn't new. It's just that you presented information in a way where I can definitely learn. Make it obvious what I can learn from each manuscript. Slide 27. Again, this is a digital substantial angiogram, and you can see that there's a kidney here if you're used to seeing these, and you can see here that I'm talking about the aorta and the vena cava. But that's hard for everyone to learn from. If beside it the authors supply us a diagram like this is novel learning value. So you could argue that, well, there's nothing new about angiography of the kidney. That's right, there is nothing new about it, but there is something to learn about it. And this is what I'm saying, novel learning value. Slide 28, let's summarize. What are we looking for? Everything must be patient-focused. You're taking me to see a patient who presents a clinical challenge. Someone who has had a procedure or a new procedure or a different way of doing a procedure that I could learn from. Someone for whom the differential diagnosis and the working diagnosis has been a process, and you're showing me that thought process and what I would do if I was faced with the same patient. And you're talking about difficult decisions like that entail a lot of ethical and practical concerns, and you're going to outline exactly what they are. Now, keep the patient absolutely at the center of all of this. It is online bedside learning. So when the patient is asked to add to the manuscript, let them add in a specific section, a separate section in the manuscript template that says patient perspective. It is not obligatory, and it does not improve the rate of acceptance. So only do it if the patient really has something they want to say. Now, what do we want to know? We want to know what living with that disease was like for the patient. We want to know how hard it was for them to find the medical care that treated them and how they could trust the treatment that they were receiving to make them better or to bring about an improvement in their life. The response to treatment is not something that happens instantly, and people get better slowly from a disease. We want to hear about that process. Some people will never get completely better. They'll be living with an element of disability or an element of chronic illness. And how they live and how they cope with that, how they make sense of their symptoms, the adjustments they make for work and for family, for bringing up children. These are things we want to know. Please don't put them in the main text. Please confine all of this to the patient perspective. So the patient perspective is written by the patient in their own words, translated to English and the grammar corrected of the English by the authors of the manuscript. But that's it. Those are the only changes. Please make sure that when the patient's writing, they're not telling you where they live, whom they live with, more information about the family, nothing that reveals unnecessary information that later on we will all come to regret is out there in the online media. And please also don't encourage patients who are writing just a few words to say thank you to the doctors who have treated them. That is between the doctors and the patients. That is not something that needs to be published. So the patient perspective is not a statement of appreciation. Please don't send us those. Just send us how the patient feels about having the disease and living with the disease. So on slide 29, here's a summary of the patient perspective. Patient's own words. They can either dictate it to you or they can write it themselves. No extraneous information, no extra information that helps identify the patient, nothing about their family. They're describing what it was like to live with the disease, but they are not giving you an expression of thanks. That is something personal between you and the patient and does not need to be shared online. Now, I told you I'd come back to informed consent. Informed consent should be taken after the patient has offered their perspective and after they have seen that final manuscript as you have written it
before you send it to us. They've seen the images, they've seen the diagrams, they've seen it all. And that's when they give truly informed as in they have the information and they sign their consent form. As I said again, it's in the Turkish language and it's in English. If you need regional translations, then we're happy to provide those. You just need to contact our office and let us know. We cannot accept any manuscript without informed consent. Now, how does that change things for you? It changes things for you because it means that if you are in your office doing your paperwork and you receive a result from a histopathology analysis that shows you something exceedingly rare or something that has caused a problem in the diagnosis and you have to contact the patient, that probably is not the patient for whom you should write a case report, because that's a patient who you are now only familiar with again because of a report. It's not someone who is in your department who caught your attention because of a clinical challenge. And in those patients, once they have gone home, you usually cannot find them to get extra material and to get informed consent. So don't write about people who have already gone home and whom you have only become familiar with because of their histopathological analysis. Write instead about patients who are there with you, who are alive, who are being treated by you. Write in the present. Don't write about past patients, because patients you have treated in the past, you will not get informed consent from. So I'm happy to stop here and take some questions, because consent always generates questions. If after that we have some time, we'll talk about a particular global health case report from Turkey, which for me as an editor was a memorable manuscript, even though it's back in nearly 10 years ago. So I shall stop there. Please do ask me any questions that you have. Thank you, Sima. That was great. I'll just explain that in Turkish. Eğer sorularınız olursa lütfen sohbet kısmına yazmaktan çekinmeyin. Biz çevirip Sima'ya sorabiliriz. Eğer sorunuz yoksa hemen bir sonraki o bahsettiği vakadan devam ederiz. En sonunda tekrar soru alabiliriz. Sima, I think to save time, I haven't received any questions at the moment. We can continue, and then once Serdar has completed his part, we can re-ask that question, if that's okay with you. Fine, that's absolutely fine. Thank you. So would you like to put up the PDF that I sent you for this case report on global health? I think I have. And if you can just confirm that everyone can see it. Yes, it should be visible everywhere now. Lovely, lovely. Thank you. No now, I'm not in direct communication with the audience, but I'm just want to know whether everyone has had a chance to look at it or glance at it or even read it. Some might have, but if you can assume it's maybe the first time as a summary, so. Lovely. So in just a few words, this is a child, and this child has been very, very badly burned. And as you see in that picture, just beneath the title, you can see how terribly disfigured this child's face is. And the point of the manuscript isn't how disfigured the child is, and it isn't that burns happen. The point of the manuscript is that at that time in Turkey, this particular doctor was very concerned about the number of specialist burns units available to offer high quality care to all parts of the Turkish population. So we know that it's a reality of life in every country that healthcare is often dependent on who you are and where you live, how much money you have available to spend on health.
And in this situation, this child and their parents didn't have the means or the opportunity to get the care that they really needed at the time that they needed it. And this child, apart from the unimaginable suffering that is involved in the burns injury, this child's disfigurement and this child's life after having these burns is hugely influenced by the access to care, which is one point. And secondly, by the fact that this is the type of injury that amongst doctors, when we're talking about it, we would say, oh, this is something that we never want to see. This is something that we wish had never happened. And so these global health case reports talk not simply about the injury and how to treat it. They also talk about the access to good quality care. And they also talk about the fact that how did this injury happen? How did this disease happen? So to give you a different example, how has a patient who has had an abortion, and by abortion I mean a miscarriage, how has this happened? Why did it take so long for her to see a midwife? Why did it take so long to get to an antenatal unit? This is a case, to give you a different example, of a child, say in India, who has silicosis of the lung. And why has that happened to a child? Well, it's happened because as a child who is not even yet a teenager, he's working in silicon mines. So a global health case report gives you the entire clinical detail in the same way as a clinical case report and asks two questions. It says, how did this happen? How did this disease happen? Why is it happening in a modern society? What are the determinants of health? So the social determinants of health. And secondly, it's asking, why was there not more or better access to quality care? What was wrong? Why did this patient not access care more easily? So that's what I want to say about the global health case reports. It will become more obvious when you have the opportunity just to leaf through the manuscript. And I thought it would interest you because it was from Turkey. We don't get enough of these, and I'm always happy to look at these. Global health case reports are special, and I take a personal interest in these, and I'm happy to help the authors draft them and revise them, and to show you which aspects of global health we should be focusing on. Okay. Any questions? Thank you. Thank you, Seema, for that. We have two questions. I believe they're related to access. How can we access case reports, global, I guess, institutionally, and whether the case reports are part of an index. There's two questions. Okay, so all our case reports are indexed on PubMed, as well as all the more common indices that you're aware of, such as Scopus, for example, Google Scholar, for example. And the first question is, how can you access case reports? Do you mean, how do you get fellowships? Is that what the question is? I believe it, yes. Okay, so that might be a question that Ben wants to address more directly. But in general, until Ben joins the conversation, what I'd like to say is, BMJ case reports, when by the time I took over anyway, which is very soon after the journal started, was always aimed at providing learning material. And the people who were learning really the most actively were medical students and junior doctors. So with that in mind, what we wanted was to create a model where somebody who subscribes, that old-fashioned model of journal subscription or subscribing to a newspaper or a magazine, we wanted to make sure that it was never just for one case, it was for a whole experience of learning. So these fellowships are created for a year, and people are fellows. It's an educational process rather than a consumer client via a commercial process. And so what we say is, if you are interested in the journal and you want to read or write a case report, then
the model is that you buy something called a fellowship, which is basically a subscription that lasts a year. Now, the fee that you're paying is a fee in order to submit one manuscript. But while you're submitting that one manuscript with that fee, for that year, you can submit as many as you like, as many manuscripts as you like, and you can read absolutely everything we have on the Case Reports website for free. Now, we have much more than only case reports. We have videos. And don't forget what I said, every case report is designed for learning. So you will see tables, diagrams, aid memoirs. You'll see all sorts of things that make the case reports so much more than what is a classical case report that you might find in lots of very good journals. The second thing that you'll be able to do is, if you look inside these case reports, and I'm sure you'll have a tour in just a moment, you'll see that our images are uploaded as PowerPoint slides. And that means as a fellow, you can download those PowerPoint slides for yourself and use them to teach your own students, your own classmates. So our model is, to answer your question, the subscription model. It's called a fellowship rather than a subscription. And it's for a year rather than a case or a article. And it's for reading and writing. Now, to add that extra special touch to this, in keeping with the fact that this is meant for learning in institutions, learning in hospitals, you don't have to take out an individual fellowship. You can take out one for the whole of the institution. And I just like the concept of that, because not everyone in an institution has equal means and availability and access to both learning materials and also in order to write their own manuscript. Case reports are often the very first thing that you learn to write. But with this institutional model, everyone gets to do it. And if for some reason worse comes to worse and your manuscript is not accepted, you haven't lost anything financially. Do you see that? Yes. I'm sure Ben can do a better job of explaining our model than I have done, but do go ahead and interrupt and add to anything I've just said. I think you covered it well. Yes, I think that was a great. There is we could share actually a link to the case reports subscription information. I will do towards the end. And if you allow me, I'll just give a short summary in Turkish as well, and we'll take any more questions afterwards. Sorulardan bir tanesi case reportlar indeksli miydi? Evet, PubMed, Google Scholar, Scopus gibi birçok endekste bulunuyorlar. Kurumsal erişim nasıl oluyor diye bir soru vardı. En sonunda yanıtlandı. Kurumsal bir abonelikle kurumun tüm üyeleri, bireyler limitsiz bir şekilde yayın yapabiliyorlar. Case Reports'un çalışma prensibinde okumak değil, yayın yapmak ücretli. Ama bireysel şekilde de sadece yıllık bir ücret alınıyor. Ama az önce de bahsettiği gibi bunun daha mantıklı olanı kurumsal bir abonelik yapılıp herkese erişim verilmesi ve herkesin bundan faydalanabilmesi. Özellikle hastaneler bunlardan birisi. Eğer başka bir soru yoksa ben sözü tekrardan Sima'ya, sonra da Serdar Bey'e vermek istiyorum. Başka bir soru gelmedi gibi. Sima, I think there aren't any more questions at the moment. If there's anything later on, I can let you know. But thank you very much for the presentation. Thank you to you. Thank you, and my apologies again for all the online problems I had before. Oh, I think we solved it quite well. We came back on that one, so that's okay. Thank you. Serdar Bey, hazırsanız sizin. Evet, ben de başlayabilirim. Fakat ilk önce Sima'ya bir şeyler söylemek istiyorum. Firstly, I want to congratulate you. This is a very clever idea and
this type of this format is unbelievably good for medical education, and we discussed about such a format for years in Turkey, and we started a book series. The name is The History of My Disease. We requested some of our patients to write their history, and we published them to educate the medical students, especially to touch their heart, because as you know, these families has very difficult histories, and as a medical doctor, we are examining the patients and we are sending them back to home, but we do not know what they are living at home. That's why your this format is very unbelievably high quality for education. Thank you for this great idea. Thank you for those lovely words. Thank you. And congratulations on the book. It's such a brilliant, brilliant initiative. Evet, ben tabii sunumun geri kalanına Türkçe devam edeceğim. Aslında case report deyince biraz, yani vaka takdimi deyince biraz farklı bir şey algılamamız vardı. Burada gerçekten tabii British Medical Journal'ın yaptığı farklı bir format. Ben size klasik bazı örneklerden yola çıkarak nasıl yazıyoruz, ne yapıyoruz onları anlatacağım, ama burada tabii British Medical Journal'daki formata bazı ilaveler yapmak gerekiyor. Şimdi aslında bir case report yazarken normalde birçok derginin beklediği şey bizden yeni bir bilgi üretmemiz. Yani hani biz şu anda benim yaptığım şeyin tıpta yeni bir bilgi üretmesi gerekiyor. O mantıkla genellikle yayınlıyoruz. Ama British Medical Journal'ın bu serisinde sadece bu değil, eğitici anlamda da kıymetli olan vakalar son derece önemli olarak sunuldu. Gerçekten güzel bir format olmuş. Ben size kendi bazı yayınladığım vakalardan örnekler sunmak istiyorum. Şimdi biz biliyoruz ki bir okuyucu aslında makaleyi baştan sona okumuyor. Genellikle bunun bir sırası var. Genellikle ilk önce şöyle bir başlığa bakılıyor. Özete bakılıyor. Sonra conclusion'a bakılıyor. Yani yorum kısmına bakılıyor. En son söylenen cümlelere. Sonra tartışma kısmı okunuyor. Sonra eğer o konuda teknik kısmı merak ediyorsa o teknik detayları okuyor. Yani sıralamada bu sıralama genel dünyada en çok kabul edilen sıralama. İkincisi, biraz önce çok güzel görseller gösterdi Şima. Bu gösterdiği görselleri kullanmak çok akıllıca, çünkü uzun yazılardansa artık günümüz insanı biraz daha sabırsızız eskisine göre. Görselleri tercih ediyoruz ve özetleri çok tercih ediyoruz. Tablolar çok hemen okunuyor. Yani bu hızlı okumanın içinde özellikle dar zamanı olan, birçok şeye bakmak zorunda olan insanlar tablodan birçok veriyi elde etmek istiyor. O yüzden benim hep böyle çarpıcı ve ne anlatmak istediğimi anlatan bir başlıkla başlamak gerektiğini düşünüyorum. Hep beraber yazı yazdıklarımızda da buna dikkat etmeye çalışıyoruz. Örneğin burada diyoruz ki Goldenhar sendromunun growth hormon eksikliğiyle eşlik ettiği bir vaka. Bu niye böyle bir vurguda bulunduk? O yıllarda biz bu yayını yaptığımızda 2008'de dünyada bir vaka daha vardı aynı özellikte. Fakat bu tesadüfen bulunmuş bir şey mi? Acaba bizim bulduğumuz vakayla beraber kıymetli bir çalışma mı diye düşündük. Ve dedik ki bu vakayı biz sunalım, bakalım ne tepki gelecek. Nitekim daha biz bunu yayınlamaz ilginç bir olay oldu. Akşama doğru telefonum çaldı ve bir İngiliz arkadaş aradı ve dedik ya bizim de böyle 3 tane vakamız var. Bu yayını yaptığınıza çok sevindik, çünkü bu bizim için bir cesaret getirdi. Sonra onlar sundular. Sonra işte literatürde birçok benzer örnekler çıktı ve biz artık biliyoruz ki Goldenhar sendromlu bir vaka gördüğünüzde büyüme hormonu eksikliği mutlaka araştırılması gerekir. Burada tıbba katkı bu. Şimdi gözlemler bazen hiçbir anlamı olmayabilir. Belki de bu ilk vakayı yayınlamasaydı bu bizden önceki meslektaşımız, o zaman bizim böyle bir şey yayınlamak aklımıza bile gelmeyecekti. İkisi tesadüf mü diye düşünecektik. Ama
Bu ilk adım bizim için çok önemli oluyor. Yine bir başka vaka. Bir vakada işler nereye kadar gidebilir? Bunu gösteren güzel bir vaka. Bu Eskişehir'den Nilgün hocamızın bir vakası. Bu hastada lignöz konjonktivit var. Aslında lignöz konjonktivit arada bir nadir görülen bir hastalık ama bu hastanın hani hastalığın genini biz biliyoruz. Aslında plazminojen geni. Fakat hoca normal günlük tanı içinde bize gönderdi örneklerini. Biz çalıştık fakat plazminojen geninde bir mutasyon bulamadık. Şimdi burada işte vaka bir anda bilimsel kıymet kazandı. Acaba biz bir mutasyon var, biz mi bulamıyoruz yoksa başka bir hastalık mı bunu taklit eden bir anda böyle bir araştırma süreci başladı. Sonra biz bu hastaya egzom sekanslama yaptık. 20.000 tane 20.000'den fazla genini inceledik. Biyolojik mekanizmaların üzerinde çalıştık. İmmün sistem üzerinde ki yani immün sistemde çalışan bütün genleri gözden geçirdik. Evirdik çevirdik fakat bir şey bulamadık. Sonra yine o zaman işte 2019 yılındaydı bu hastayı gördüğümüz. Hoca ile aramızda konuştuk. Dedik ki burada lignöz konjonktivitin ben şimdi hemen fotoğraflarını da ve biraz sonra yayını gösteririm tekrar fotoğraflarını. Gözün içinde bir tabaka oluşuyor. Bir tabakadan örnek alırsanız biz RNA çalışması yapalım dedim. RNA çalışmasında da hakikaten DNA'da göremediğimiz bir mutasyon gördük. Sonra bunu tekrar ettik gene gördük. Sonra anladık ki normalde insan DNA'sında göremediğimiz bazı mutasyonlar RNA çalışmalarında görülebiliyor. Ve bu o güne kadar böyle bir vakada sunulmuş değildi ve biz bunu yayınladık. Şimdi burada yine başlığa bakarsanız bir mRNA modifikasyon mutasyonu diye isimlendirdik kendimizce bunu. Bu bir tane vakadan başladı. Sonra biz bunu dedik ki bir mRNA modifikasyon mutasyonunu biz lignöz konjonktivitte gördük diye yazdık. Çok kısa süre sonra daha başkasına gitmeden biz kendimiz yine benzer vakalar gördük. Sonra da bununla ilgili öneriler, eleştiriler, çalışmalar gelmeye başladı. Yani aslında şimdi bizim tabii hep bilimsel çalışmalarda yüzlerce vakayı bir arada değerlendirelim gibi düşüncelerimiz oluyor ama özellikle ben nadir hastalıklarla uğraşıyorum. Nadir hastalık çalışmasında her bir vaka çok kıymetli, dokümante edilmesi önemli ve üzerine gitmek gerekiyor. Üzerine sizin gitme şansınız yoksa da aslında böyle bir vaka takdimi bir davet mektubu haline geliyor. Bir internette veya işte PubMed'de dolaşan bir başka araştırmacı benzer vakaları araştırıp sonra size bir mail atabiliyor ve attığı mailden sonra da bir anda yeni bir çalışmanın ortasında kendinizi bulabiliyorsunuz. Bu anlamda son derece önemli case reportlar. Ama burada başlığa bakarsanız bakın gene vurucu bir başlık. Ne derdimiz olduğunu baştan söylüyor. Sonra biz aşağıda conclusion kısmında kısaca buradaki derdimizi söylüyoruz. FMF'in heterozigot mutasyonun eşlik ettiğini söylüyoruz. Bu belki de inflamatuar süreci arttırıyor diyoruz. Çünkü böyle bir tartışma internette bütün yaptığımız taramalarda, PubMed'de, yayınlarda bulamadık. Bunların hepsini burada sunuyoruz. Yani özetle siz elinizde bir hasta olduğu zaman burada karşı tarafa söylemek istediğiniz mesajlar net olması lazım ve bunları mutlaka özet kısmı özellikle yayınların çok önemlidir. Herkesin ilk okuduğu yerlerden birisi. Conclusion kısmı çok önemli. Burada net mesajlarınızı vermeniz lazım. Bu sizi beklemediğiniz yerlere götürebilir. Çok geniş araştırmalara götürebilir. Bir vaka yine hani bu bir araştırmacılık anlamında aslında önemli. Ben tabii yaşım ortaya çıkıyor ama 87 yılında ben tıp fakültesinde öğrenciyken bir hocamızın Nurten Akarsu hocanın de değerlendirdiği bir vaka. Elinde görmeye çok alışık olmadığımız simpolidaktili türü bir anomali var. Gördüğünüz gibi böyle parmakların uçlarında füzyonlar falan var. Değişik bir el anomalisi. Sonra ailenin diğer yakın bireyleri incelendiğinde onlarda da böyle parmak anomalileri var. Bir case report yazalım düşüncesi oluşmuşken bir anda bakıyoruz ki aile daha da genişliyor. Ailede böyle giderek artan sayıda vakalar ve sonra en sonunda böyle korkunç bir pedigri ortaya çıkıyor. Ailede
işte 170 tane yanlış hatırlamıyorsam pozitif vaka, 170-180 tane ve bu vakalardan ileri devam eden araştırmalar var. Şimdi bir case report yazmaya hedeflendiğinizde bazen beklemediğiniz kadar fazla sayıda vakayla karşılaşabilirsiniz. O zaman bunu bir case report şeklinden alıp tabii bir araştırma makalesine taşımanız gerekir. Ama bir case report için hazırlanmaya başladığınız zaman ancak bunu bazen fark edebiliyorsunuz. İşbirlikleri de burada son derece önemli oluyor. Ve bu çalışma örneğin bize ardı ardına gelen çok sayıda araştırmaları, yayınları getirmiş oldu. Yine bir başka vaka. Bu yine bizim bundan bir yaklaşık herhalde 10 yıl kadar önce yayınladığımız bir vaka. Poliklinikte normal günlük hayatımızda gördüğümüz Ehlers-Danlos vakalarından bir tanesi diye değerlendirmeye aldığımız bir hasta. Bu hastada daha sonra yaptığımız araştırmalar klasik bir Ehlers-Danlos tip 1 ile karşı karşıya olmadığımızı gösterdi. Çünkü ben ilk muayene ettiğimde çocuğun bu kadar ağır kifoskolyozu yoktu. Sonra hastayı birkaç ay sonra kontrole çağırdığımda baktım kifoskolyozu ilerlemiş. Sonra bir sene sonra daha da ilerlemiş. Biz ilk başta tip 1'e yönelik testler yaptık. Sonra onlar çıkmayınca hastanın aslında lizil hidroksilaz tip 4A Ehlers-Danlos olduğunu gördük. Fakat şimdi burada bunun case report'a götüren tarafı şu. Yine baktık yeni bir mutasyon var. Bu yeni mutasyon, novel mutasyon meselesi hemen böyle yayına yazılmaya çalışıyor birçok meslektaşlarımız tarafından ama o mutasyonun bir önemi var mı, bir özelliği var mı? İlk önce ona bakmak gerekiyor. Bu hastada bizim tespit ettiğimiz mutasyon daha önce hiç mutasyon görülmemiş bir bölgedeydi ve hastanın neredeyse lizil hidroksilaz enzim aktivitesini sıfıra indiren bir bölgedeydi. Bunun üzerine bunun nasıl bir mekanizma olduğunu çözelim diye başladık yazışmaya. İlk başta araştırmanın ilk aşaması Belçika'da Profesör Andepap ve ekibi tarafından yapıldı. Onlar bu enzim aktivitesinin çok düşük, sıfıra yakın olduğunu gösterince bu sefer Amerika'da Hitter Yeovel ve arkadaşlarına yazıştık. Oraya bazı proje paraları bulduk ve orada araştırmanın sonraki aşamaları devam etti. Ve yaptığımız bu çalışmalardan sonra bu vaka 5 sene araştırıldı ve sonra döndük ve şöyle bir yazı yazdık. Dedik ki yeni bir vaka, şu kadar kişi çalıştı. Buradan bu vakadan yanlış hatırlamıyorsam 2 tane doktora tezi çıktı. Daha sonra bir case reportla başladı bakın her şey. Ve dedik ki burada tespit edilen bu mutasyon bu DNA'da bu genin özel bir bölgesinde ve bu bölgede oluşan mutasyonları biz daha sonra bunun hayvan modellerini yaptık falan hani bayağı kapsamlı bir çalışma haline geldi. Ve dedik ki bu evet çok kıymetli bir bilgi çünkü bu bölgede mutasyon olursa vaka çok daha ağır seyrediyor ve bu şekilde sıfır enzim aktivitesiyle karşılaşabiliyoruz diye bütün kanıtlarıyla beraber oldu. Şimdi biz böyle bir case report yazarken yapılması gereken en önemli şey niye olmuş diye sormaktan başlamak, detayları, PubMed taraması yapmak, literatürü değerlendirmek, ekibi oluşturmak. Burada genellikle hep case reportlarda gözden kaçan bir şey bu. Herkes tek başına 2 kişi, 3 kişi case report yazmaya çalışıyor ama vakaya dokunan kişilerin sayısı arttıkça ve farklı uzmanlık alanlarının eli dokundukça aslında vakayla ilgili yayınlar kıymetlenir. Ben vaka takdimi yayınlarında bakıldığı takdirde işte genellikle çok kalabalık ekiplerle beraber yazıyorum. Herkesin fikirleri bizim için çok kıymetli oluyor. Gerekirse saha ve laboratuvar çalışmalarıyla desteklemek ve sonuçlamak gerekiyor. Ve tabii bunların hepsini de yayında aşama aşama belirtmek gerekiyor. Çünkü burada 2 derdimiz var. Biraz önce Şiman'ın söylediği gibi bir benzer vakalarla karşılaşan insanlara eğitim vermek. İkincisi de bu benzer hastalarla karşılaşan insanlara bir durumu tarif etmek. Bak böyle bir durumla karşılaşırsan hastanda şunları bunları yapman gerekir diye bir şey de söylemek. Şimdi biz nadir bu tür hastalıklarda bir case report yazarken eğer bunu tabii
British Medical Journal'ın bu Case Reports dergisine gönderecekseniz sadece eğitici amaçlı bir vakayı, çok güzel özellikleri olan bir vakayı da seçebilirsiniz ama genel olarak Case Report yaparken nelere dikkat edelim? Yeni tanımlanmış bir hastalıktaki ilk vaka dahi olsa her şeyi yazmak çok önemli. Çünkü yeni tanımlanmış bir hastalıkla ilgili bilgimiz yok. Daha sonra ilk 4, 5, 6 vaka aynı özelliklerde olsa bile mutlaka yayınlanması gerekir. Hiçbir farkı olmasa bile, ilkinin fotokopisi gibi olsa bile. Çünkü o zaman şunu anlıyorsunuz. Evet, bak bu vakalar gerçekten birbirine yeni benzeyen özellikler taşıyor diye anlıyoruz. Sonra başarılı tıbbi uygulamaları yazmak lazım. Yani bir hastada bir şey yaptığınız işe yaradı. Daha da başka, pek yazmaya alışık olmadığımız bir şey. Bir uygulama yaptınız ve başarısız oldunuz. Bunu da yazmak lazım. Bir başkası artık denemesin onu. Yani bizim buradaki en büyük katkılarımızdan birisi bu. Profesör Schwartz vardır. Dünyanın en ünlü cerrahlarından. Surgery diye bir kitabı var. Onun kadar ilgi duyan, emekli olduktan ilgi gören, emeklilikten sonra yazdığı Hatalarım diye bir kitabı var ve gerçekten çok eğitici bir kitap. Biz bunu yapmıyoruz. Bu konuda ya eksik ve hatalarımız var aslında. Bu şeyleri, başarılı ve başarısız uygulamaların dokümantasyonu bizim için çok önemli. Bildik bir hastalığı taklit eden yeni bir hastalık son derece önemli. Yani siz çok benziyor bir hastalığa tanı düşündünüz ama sonra araştırdığınız başka hastalık çıktı ya da başka bir hastalığın kombinasyonu çıktı. Bu önemli. Bildik bir hastalıkta yeni bir mekanizma buldunuz. Biraz önce benim gösterdiğim gibi, yani hastada diagnoz konjonktiviti ben bulmadım ilk defa ama yeni bir hastalık mekanizması aydınlattık. RNA düzeyinde mutasyon olduğunu gösterdik. Bu önemli. Yeni bir hastalık türü ile ilgili yayınlar son derece önemli. Ancak literatürde yeterince bilimsel kanıt olması gerektiği için bazen tanımsız hastalıklarla ilgili yayın yapmak çok zor oluyor. İşte bakın burada aslında British Medical Journal'ın sunduğu bu olanak o anlamda da önemli. Yani ben yeni bir vakayı da burada sunabilirim. Bazı çünkü dergiler diyor ki ikinci vakayı bul, üçüncü vakayı bul. O her zaman çok da kolay olmuyor. O anlamda da bu dergi bizim için kıymetli olacak. Bilime katkı yapmak için değil de ben doçent olacağım şeklinde yazılan yazılar açıkçası her tarafından o hissiyat dökülüyor. Çok böyle rahatsız edici oluyor. Yine vaka çalışmalarında biraz önce söylediğim gibi işte bakıyorum, ben kendi tarafımdan söyleyeyim. Genetikçiyi pas geçmiş, biyokimyacıyı pas geçmiş. Bildiği kadar yazmış ama her uzmanlık alanının derin köşeleri var. O zaman da makale dökülüyor, sapır sapır dökülüyor. Ben birçok dergide olarak da çalışan, hakem olarak da çalışan bir kişi olarak makaleyi okurken mutsuz olmaya başlıyorsunuz. Bazı şeylerin eksik, yarım yamalak yazıldığı hissiyatı sizde oluşmaya başlıyor. Bu bir genetik yayınıysa yeni bir mutasyon bulduğunuzda bunları aslında o mutasyonu yayınlamak yerine veri tabanlarına kaydetmek lazım. Bunun için detaylı bir makale yazmaya gerek yok ama o bulduğunuz mutasyon çocukta veya hastada yeni bir tabloya yol açıyorsa o zaman evet, bunu mutlaka bildirmek lazım ya da beklenenden ağır bir özelliği varsa. Bunu tabii ilgili uzmanlarla tartışarak, biraz masa başı çalışması yaparak karar vermek lazım. Eğer başka bir farklı bir klinik tablo, yani klinik tablosu var hastanın ama ikinci bir hastalık olasılığı düşündüren bulguları var. Onları araştırmak lazım. Evet, George Bernard Shaw'un bu lafını seviyorum. Aşırı şüphe, aşırı kolay inanmaktan daha iyidir. Böyle vakalarda hemen her şeye inanmak yerine birazcık böyle eşelenerek bakmak lazım. Şimdi ben size biraz önce gösterdiğim vaka takdiminin ve bir tane daha başka vaka takdimini göstermek istiyorum. Şimdi bu biraz önce gösterdiğim yayın nasıl bir formatta yazdık? Dediğim gibi biraz önce gösterdiğim gibi bir başlık. Bütün derdimizi anlatıyor. Makalenin geri kalanını okumasa bile ya yeni bir mutasyon türü bulmuşlar ve bu mutasyon türü ve bu şekilde gidiyor demişler. Bunu rahatlıkla anlayabiliyor. Burada amaç, şimdi genellikle bu makalelerin ilk kısımları, yani bir introduction kısmı da öyle, gereksiz bazı bilgilerle doldurulabiliyor. Halbuki şimdi burada bizim iki tane amacımız var. Bir, burada
bu hastalığı hiç bilmeyen birisinin kabaca bu hastalıkla ilgili bir bilgi sahibi olması lazım ama kabaca, yani bu bir ders kitabı şeklinde bir şey değil. Bazı ana vurguları yapmak lazım. İkincisi, bizim aşağıda anlatacağımız vaka ile ilgili destek bilgileri vermek lazım. Yani kişinin makale makale dolaşmadan anlamasını sağlamak lazım. Yani gidip onu okuyacak, bunu okuyacak, böyle bir hale getirmemek lazım. Sonuçlar kısmında dediğim gibi buraya genellikle insanlar en son gelirler. Sonuçlar ve metotlar kısmında genellikle şöyle bir conclusion'a bakar. Bundan sonra buna benzer bir çalışma yapacaksa buralara gider. Şimdi buraya gittiğinde de kişinin başka bir yardıma ihtiyaç kalmadan büyük oranda işini yapabilmesi lazım. Aynı testleri, araştırmaları yapabilmesi lazım. Yine ama burada önemli bir şey var. Bu bayıcı, her yerde bulunacak bilgileri içeren çok uzun metot ve tartışma results kısımlarına, yani sonuç kısımlarına girmemek lazım. Vaka takdiminde kişinin klinik özellikleri önemli ama biraz daha hastalıkla ilgili siz ne söylemek istiyorsanız onu vurgulayan konulara dokunmak lazım. Yani biz burada tanıyı bununla koyduk, şu şekilde bize düşündürdü. Bu ne için lazım? Hani okuyanın aklına ya acaba başka bir hastalık var da bunlar yanlış bir tanı mı koydular sorusunu yaratmamak lazım. O karşı tarafın da ikna olmasını sağlayacak şekilde yazmak lazım. Burada gerekli laboratuvar verilerini vermek, işte biraz önce bahsettiğim lignoz konjonktivite gözde oluşan ekstra tabaka. Bu tabakayı göstermek lazım. Bak biz bunu gördük. Bu da bizim tanımızı destekliyor. Biz örneğimizi de geldik buradan aldık şeklinde vurgulamak gerekiyor. Sonra bakın burada materyal, hani bu az yapılan bir çalışma olduğu için biz kullandığımız primer sekanslarına kadar oraya yazdık. Hangi metotla, hangi algoritmayı kullanarak, hangi malzemeleri kullanarak yaptığımızı ve sonra da buradaki görüntü mutasyon ve sonra mutasyonun altında kısaca açıklama, bakın burada biz bunu gördük, bundan dolayı böyle dedik. Bakın şurada %20 oranında, neyse %22 oranında bu okuma bulgularını gördük. Sonra işte tartışma. Tartışma klasik. Siz burada karşı tarafı ikna etmeniz gerekiyor. Karşı tarafın buradaki her şeyi anlaması gerekiyor. İlk önce bir lignoz konjonktivit ile ilgili yine çok kısa bir bilgi. Sonra niye FMF kısmının taşıyıcılığını biz buraya yazdık kısmını anlatıyor. Diyoruz ki FMF hastaları da bazen inflamatuar ek bulgulara yol açıyor taşıyıcılıkta. Bu da bir inflamatuar bir hastalık. Burada mutlaka katkısı olması ihtimali var. Belki de bizim vakamızda sadece o modifikasyon, mutasyon değil, FMF de hastanın klinik tablosunun gözlenmesinde katkıda bulunabilir diye yazıyoruz. Sonra bulduğumuz yeni mekanizmadan bahsediyoruz ve bitiriyoruz. Burada da işin referanslar kısmında da doğrudan eğer kişi bu konuyla çok ileri düzeyde ilgilendiyse gidip okuması gereken veya benim buradaki söylediklerimi destekleyen her şeyi buraya koymamız gerekir. Yine biraz önce gösterdiğim diğer vaka, işte bir Goldener sendromu. Burada ne yaptık? Bakın çok kısa bir özet. Ne söylemek istiyorsak o. Çok böyle uzun hikaye yok. Giriş bölümünde bu hastalığı hiç bilmeyen bir kişinin ihtiyacı olan temel bilgiler ve biz burada diyoruz ki biz aurikulovertebral spektrumlu bir hastada nadir bir vitreal valg anomalisiyle büyük büyüme hormonu eksikliğini tanımlıyoruz diyoruz. Hastanın yine detaylı bilgileri ve sonra altta, eğer tabii hani dergi bunda istemedi, fotoğraf koymadık ama kanıtlanması istenirse resimler konulabilir. Ve burada en son cümlemizde diyoruz ki burada bir büyüme hormonu defekti var. Bu ikinci vaka. Ondan sonra ve bu da araştırılması gerekir diyoruz. Nitekim tepkilerini alıyoruz. Bu bizim en çok üzerinde durulan yayınlarımızdan bir tanesi. Ve şu anda pratik uygulamaya geçmesinde katkıya sağladığını da düşünüyoruz. Çünkü artık nerede olsa bir Goldener sendromu hastası gelse dosyasında büyüme hormonunu görüyoruz. Özetle bu. Sorularınız varsa yanıtlayabilirim. Biraz tabii format olarak British Medical Journal'ın formatlarından farklı yayınlar gösterdim ama sanıyorum açıklayıcı olmuştur. Sorular varsa memnuniyetle.
Çok teşekkürler Serdar Hocam. Oldukça detaylı ve net bir şekilde anlattınız. Ben de evet, sorular varsa soruları alabiliriz. Ben sohbet bölümünden de konuyla ilgili birkaç bağlantı paylaştım. Özellikle erişim için, Case Report'un yazarları için yaptığı internet sitelerine erişimi bulabilirsiniz. Soru bekliyorum. Kısa. Hocam, ben size uygun görürseniz bir soru sorayım kısaca. Acaba yani özette de bahsettiniz aslında ama sizin için Case Report'un faydası, yani neden kişisel olarak kullandınız, ekip olarak neden kullanmanın faydalı olduğunu düşündünüz, özetlemek gerekirse? Şu anda ben bizim poliklinikteyim. Hı. Burada hastayı bakıyorum. Bilgisayarım hemen yan tarafımda. Hı. Benim gördüğüm hastaların birçoğunda, yani kitaba dört başı mamur uygun bir hasta görüyorsanız gönlünüz çok rahat ediyor. Ama hastada bir ekstra bir şey görüyorsunuz. Acaba bu hastalıkta daha önce bu bildirildi mi? Hastanın işte bakıyorsunuz ekstradan dişlerinde önemli bir sorun var. Bu hastanın acaba bir bulgusu mu bu? Hemen dönüp bakıyoruz buradan. Eğer bu bulgusuysa peki tedavide ne yapılmış, ne elde edilmiş? Bunları dönüp hastaya anlatmak gerekiyor. Çünkü bizim özellikle, ben nadir hastalıkçıyım ama nadir hastalık görmeyen kişilerde de bu ihtiyaç var. Her zaman hastalıkta beklemediğiniz bulgular ortaya çıkabiliyor. Case report bize o açıdan önem arz ediyor. Beklenmedik bulgular, hastalığın çerçevesinin çizilmesi anlamında son derece önem arz ediyor. Bir de biraz önce söylediğim gibi tedavide bazen bizi zorlandığımız durumlar oluyor. Yani hastanın hiç benzeri yok ki, veya 2 tane var, 3 tane var. Aslında şunu da söyleyeyim, nadir hastalık her 10 kişiden birisinde var. Yani biz böyle nadir falan diyoruz ama polikliniğe gelenlerin içinde de 5'te 1 oranında nadir hastalıklar görülüyor. Şimdi bu 5'te 1 oranındaki nadir hastalıkla karşılaştığınızda karşıdaki insana bir yol haritası çizmeniz gerekiyor. Yol haritasında başarılı olunan noktalar, başarısız olunan noktalar, bunlar bizim hocalardan bir tane şey demişti. Bir tane ağır bir kanser hastası gösterdi. Bunun etrafında kızılderili dansı yapsak faydası olur mu dedi. Bizim arkadaşlardan birisi atladı, yok faydası olmaz diye. Dedi ki denedin mi, ne biliyorsun? Hemen dedim literatürü kurcala, case reportlarda vardır belki dedi. Bu güzel bir espri. Yani gerçekten hiç beklemediğiniz şeyler faydalı olabiliyor. Teşekkürler. Evet, oldukça büyük bir eğitim olanağı, yani genel alana anladığım kadarıyla. Bir soru daha gelmiş. Alana ve literatüre yoğun bir katkısı olmasının case report yazmayı teşvik edeceğini düşünüyor musunuz diye sordu. Tartışmasız şöyle, bizim unutmamamız lazım ki önümüze gelen, bizim pas geçtiğimiz bazı ince detayları olan hastalar başkaları için çok kıymetli olabiliyor. Bir de bazen sadece bir hastada olduğunu düşündüğümüz şeyler, işte biraz önce gösterdiğim vaka örneklerinde olduğu gibi, bir bakıyorsunuz her tarafta var ve hastaların yani bundan sonraki gelen bir hastanın hepsine bir işlemin yapılmasını sağlayabiliyor. O yüzden bizim için son derece önemli. Özellikle şunu söyleyeyim, hani bu işin doküman, biz hani biraz doktorlar bu anlamda tembeliz, kendimi de eleştireyim. Önümüze gelen şeyleri yazmıyoruz ama böyle güzel bir formatta hızlıca yazılmış bir yazı, yani bazen günler harcamanıza da gerek olmuyor. Gördüğünüz şeyleri hani çok gereksiz detaylara atarak daha kısa bir yazı, ben bunu gördüm deyip yazmak çok önemli. Yazmadığınız bir şeyin de bilimsel bir kıymeti olmuyor. O zaman siz gündelik rutinin içinde hasta bakıp geçmiş oluyorsunuz. Teşekkürler, sağ olun hocam. Ben tekrar bir Sima'ya döneyim. Sima, I think with that we can conclude, unless you would like to add anything. The only thing I'd want to add is my sincere thanks to all of you for organising this, and you, Sir, Dr. Sardar, for your talk. And then my apologies again for messing up
the online joining of the meeting. But thank you all. It's a great pleasure to speak to you and hear you. Sima, I will contact with you as soon as possible because